Hello, good evening. Hi, everyone. Thank you for joining. Hi. Okay, so we're just gonna go straight into it tonight, and the topic we have, Adadiolamma, what is really going on, and this is at the backdrop of events that's been happening, in since this week or from last week. And her responses and the videos she made, what she said, what she didn't say. So I'm going to use one of her videos, which is the one she made yesterday. And this has to do with the men that were allegedly poisoned, what she said and what she later said again. This is mainly based on that. Okay, so like I said, we're just gonna go straight into it without much ado. So I'll start with playing that video that I'm talking about. Okay. Ụmụaja na-ekene mụ na-ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene nze n'ụzọ kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ụmụ ikoligbo jidebe kene nduchi ebe nna m nduchi anyị Igbo niile kene ndị mba na ndị egede na ndị mba na ndị egede ana Igbo niile kene nna mụrụ Igbo na nne mụrụ Igbo kene anya na ụbọchị na Igbo jidebe kene mmụọ onwe ya wanya kene ọsịsọ wene kene mmụọ nkwọ wene kene mmụọ eke kene mmụọ oye kene mmụọ afọ kene mmụọ nkwọ kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ onwe ya wụ mmiri wee kene enu kene anị kene ezi kene ụzọ kene ihe niile na-emere Igbo ihe. Okay, kene ọsịsọ biko. Make your browser fast. I would have fast forwarded it, but I think from the video, she actually started quite on time to say what I want to react to. So that's why I didn't, fast forward. But I hope she stopped with all the kene. Let's see. Emoji wee biwa n'Igbo. Ekene Chukwu okike abịa m. Ezichi m ndo ezichi m ana m ekene gị. Kwesịrị nkene kwesịrị ibunye enu kwesịkwara otito karịrị otito ajịja mma n'elu m ajịja mma. Okay, so while she's doing all the ekene, so I'm just going to explain again in case you just joined in that we're going to be reacting to her video, which is this one that is playing, the things she said, and just basically everything that's been going on this week. Kenegi na mekene na mejisike ụmụaja na keke ọnọdụ a na-ekwekwe ama na a na-ekwe Okay, that's ridiculous. Let me see what's going on now. It's not here. Okay, I think we're almost there. I didn't want to fast forward. Abịakwana n'ụdị ọgaranya a na-enwe ndị ara nwee ndị isi dị mma nwekwana ndị dị onye ọbụla kwụsị onye ọbụla butuo mmụọba ụmụnne m. Okay, here we nwere ife nchọrọ egwu unu anyị na-ege ntị Ada. ka nwepụta ya ha wee nwee ike ịkọwa ya ihe. Yes. This is our angel makeup. This is angel makeup. Some of you will go on angel makeup this morning. Now this message over that. And now this message angel makeup never when why true not poison all our angels, our angels, the
commanders now poison none of them true. We see Biafrans bele. Always okwu na anyị na mụ na ikuku na-asị unu na nwere ihe merenu na-enye ha poison ọwụna ụmụnne m. Hence that na any information ọwụna man from them, I can't believe it. Ada, here we go. This is the main place I wanted to say something. You're not believing it is quite different from you saying it's a lie. This is the same thing n'ime kwara. Oge voice butu ụzọ pụtara. Voice o mere pụtara. Ị pụta kwechiri gosi na ọbụ voice ya no AI. Kpọta nwụnye ya mama ihe kpọkwara ya kpọbe. You were trying to imply no AI. Na ọbụ onye nwa make that voice. Na ọbụ onye nwa go everywhere. Na ọbụ onye nwa make that voice. No, all AI ka eji made the voice. Until the guy pụtazi abịa kwuo n'aka ya na onyanwa make that voice, not his voice. You also try to twist the narrative, instead of accepting n'ime mistake or n'esere otu aka nke asịkọ wee mee. This voice message pụta that these people were poisoned. Pụta kwechiri si na asị na ọ bụghị eziokwu. Ha wee je makeup emechazi ya wee pụtazi ya wee si wee nye wee mee video supporting his voice pụta earlier na eziokwu that the incident happened. And this is you here. Ihe na-akọwazi bụ na inweghị any regret na once na ọ bụ na n'ụzọ o si wee pụta. Like seriously, who are you? Onye ka ị na-edeceive? I don't understand. Is it not self-deceit? Yes, no, and Jamaica putara kwe. Onye the messages from them where puta, and we making some inquiry. Email. I consult one more and I consult. The messages from them were put on the women, which means the inquiry who make it and more who consult. We are lied to you. Mama unu consult room inquiry unu make we are all lies because nemechago we brought n'eziokwu that they were poisoned according to this video that you also want to play now. So confirm that they were poisoned and that the voice message was actually real. But pụta kwechiri ebe niile si na asị no fake no bụ eziokwu, just the same style, the same your modus operandi all the time. Consult. Na consult mmụọ. Ọ na-agwa anyị na udodi na nsogbu adọrọ. Mmụọ unu consult sugoju unu na udodi. Udodi is quite different from saying that an incident did not happen. Unu nwere ike ga consult mmụọ unu na consult osunu na eziokwu na-enye ndị a nsị kama na ha ga-survive ya na nwere ihe ga-eme ha. That's a different thing altogether. Which you could have also said, no, you would keep put us in a drop shock. Come on, nas near doto ame. Come ga put nasi because you're in a claim because the way it's nasi go see na because that you know everything that is happening with them, so you know that this situation is not true. So come ga put us nasi. No that is not true. You could have just said, ni consult to go one more in a consult. Now the more wagodi na had don't worry he game ha. Nobody safe na he na any hansi or any ha poison na ha gas survive. But that was not what you said. If you are kwechiri si na the thing na aburu eziokwu na aburu ihe mere eme, not fake news. But akwa ji we kwulu na asunu no nwelo ihe menu. One side eligretri one side regret him. One side in well regret that na akara blanket. Another side I imagine well regret to Cambia France.
You didn't calm anybody. He now medicine after death. Calm their friends by lying to them, because you people thrive with propaganda and lie. Because like you said, he can remember, you can't one kitty until he did show of what was going on. You shouldn't have just come out and say categorically, oh, this is a lie, it didn't happen, it's a lie. Only in less than 24 hours. Then instead of you quit, oh, okay, that you were wrong, you not just how to downplay it, or only get shift to say the blame to, and not to come Biafra. Which reference are you coming? Because I want anyo agbala nkịtị aya bịa ka mod Biafrans down. Ruo today our angels make our angel bịa gwazi anyị okwu arụ a na-eme. Mana otu o si gịta wee kedu ụdị arụ karịa ime? What is the worst that could happen? That the guys were poisoned and the news apụtago na ndị a na-enye ha poison. People heard Butuzo's voice asking for people to pray for his life. People heard him groaning. So kedu the or Butuzo called the other one, what's his name? People heard him crying and asking them to pray for him. So kedu di arụ carry me carry and carry and kanwa menu. What is the worst that could happen? It's not in a Kamubia because you want to come Biafrans and Obunu na aputaho. Where sina no where come more Biafrans na arụ akeme. Kedu da arụ carry me. People gave it obu on hako again. Kedu da just nyagodi na nye example sino ha bu arụ ahụ carry me. There's nothing. If there's anything worse, it had already happened. Onweghịzi any tension ọwụna and onweghịzi any destiny ọwụna ezizi again. Being let down by medical professionals? Of course, that's a different and again when put na say to Umuaja again, it's a different thing altogether. Because what you did was to tell a blatant lie, something you're not sure of, something you're not aware of, a situation that you know nothing about. A putaneti, no brokwezoku, no mehakweme, no wakwadi, you know? Like seriously, how do you do these things? How? Hesna amu below today, so I can jeku. The message or to see where pota, I will to uncle question is pota, and don't trace is Kedo to the message carry si where pota. On a carry beba ziegia. On a carry the message mokwanzia people in your own gang. Maybe that is why you do feeling or kedo to where pota. Was that not makeup Angel Makeup's voice? Was that not the voice of one of your commanders? Na enye Hansi. Kero otu ọzọ the message ga-esi apụta. Ndị nke gị nwa na-ewepụta onwe nke a na-esend gị direct. Ọrụ na Facebook ka ị na-enweta or maybe na YouTube using someone else's. So kero otu, how are you expecting it to come out? How would it have come out if not the way it came out that, people were alerted? Look at what has happened. I fear no propaganda. And only one follow that message or to see where pota got through that message. Oh, yeah, no propaganda. Mana also again about no propaganda. Because when you get the message, first of all, onye nwe concern for those people. You only gonna chegodibu. Hey, biko kwano. I hope these people are okay from this. Not each other go no propaganda. Because each other no propaganda means that you're not taking it serious. It means that the people that are involved do not mean anything to you. Because obu no onye regard for ndị involved. You know such a thing because it's a big deal. Their welfare, what is going to happen? Not each other go to
because I had to use to because in that information minister. Information. This kind of thing may or be why I see now what I recorded the message. Recorded message before na put enye live message. All recorded message ka enye a post to ya gị nwa ahụ ya then share or every other person. On a mgbe na put enye live message, live broadcast. All recorded message ka ọ ga-abụ ọ pụta n'internet onye ọbụla share we no ihe men. So you have no excuse. But this is actually just what you do that I find so annoying. As long as not something will your own side, you would defend no matter the type of evil, no matter how big you defend here. As long as no group or in a concern or in a staking, you would defend it in whichever way. You got free to say twist here, we defend here. But even why or not a recorded message can all good no recorded message. How will ever say which message. Is where go downside the message I draw that place and the message you will see up from Ngozola Onya kanji we say yes. All come when they poison and you're poison because Ngozola can never come and write nonsense. Kwezioku. So kita Ngozi Arobeze buzonye that will not come and write nonsense. Oh my goodness, these jokes don't write themselves. So kita because Nina show how to wriggle yourself out of the mess you created. Ngozi Arobeze buzonye na mamputa we write ya nonsense. Since when? Ka Ngozi Arobeze na mamputa we write ya nonsense. He believes ihe Ngozi Arobeze de. Since ubosione. With that, you are sure. With you program goes on a bezeme. Ian goes on a beze tweet. Go see that now. Then will end angel and she nane. And in that angel and she won't does on and goes all a bit because that's the know many. And one madone and don't want to one man who. Sino will end their load, Roswell load na trailer. Me woputia. I got through it. Neji kwe load Roswell na trailer. Oh no, that's no. Mbe mechara kanjecho di eyo ma wopta. So, the only one side. In fact, I want to nanya ni na. Iga herself ni morokudi what to say. You're just blabbing, because you mad that na you've already caused a mess. You've already lied. You don't know how to wriggle yourself out of it. But your normal way, you're trying so hard, to hold on to everything in order to create a narrative. Ima that is not true, that doesn't exist. The long and short of the whole thing is that this is what you do. Ima that even in Nimi Alalo be given that day in Asina that Tembase. You know that you didn't know what you were talking about. But that's your normal way. If no see neti when you don't even know what you were saying. Because he may get before. This is not the first time. And look concerning these same people. Okay, that voice say about after the Aaron Duzog incident, the voice were put you talk is a maputa no voice yeah the very sure that it's not him, it's not his voice, no AI, no one ndo tonya nkando tunika inwoyi we phone to no voice yeah until the young man came out see no one with that voice. What did that same thing came just a few days ago. Now that it didn't happen, no fake, no the USB, no the brig, no the mo. I am may blame myself. In fact, we've got us not may blame on 50%, blame on 50%. What the blame when they blame on? You should blame yourself 100%. That is how you learn. That is what maturity is all about.
You should blame yourself. You should learn from your mistakes. You should acknowledge, oh, you made a mistake in Ankao, so that you can learn from it. Not you get blame, just now call it to defend yourself, yet you don't have any defense. No, you blame one. You have to blame yourself. You need to learn from the situation so that you won't find yourself in that same situation tomorrow. You need to blame yourself 100%. You need to accept responsibility for the wrong you did. That place. Because to the messages you put out like Bosiapota. I want me pathology like that, which I don't know. But the messages the potable say apota. I'm a mere pataro like that, which I don't know. Can teach or kaiweru. In my head pata ojide like that, then you don't know. So can teach or kwano kaiweru zakita. On ima ihe mere ojide like ihe me na the message esirebo sipota kon maro. And double name and ihe made that the message esirebo sipota. Then why you just wasting us? Because name and every that na the message name my him and that message which means the name, the message and why the message came. Oh, that no leak now. I don't know. But now, young one no way potana. Ne kuzo kwa dem 100% sure. That's not ephemeral. And now, ne tinezioku. I'm 100% sure. Of course. In the college setting, this is your first. Of course. Why not? No, kita haputaze. You'd go 100% sure. Every man is 100% sure before. Why did you not just make you name investigation until it is sure name so that you okwu yes gabru yes no gabru no but mba egbaputa ka cover ha no brok ihe mere eme until ha puta this and the hem ji we na-etinye ọnụ n'okwu abụ na nke abụrụ the first time with the same situation nke bụ anwekwa ike onwekwa ndị mego in the past may pay attention to just in a short while nke abụgo the second time. So kisi gbaputa no bro kwa voice ya no bro voice ya no bro voice ya no AI no kwa nke nwa ngozoro ebeze mekwa nke nwa igo nkere mekwa nke bro voice dey no bro kwa nyanwa ndị angel gị nke nwa nke anwe akuzi hokwa gị ihe even after he came out to debunk you to say no voice ya no nyanwa me ya nke ha teacher kwa gị lesson. This second one again whenever na say aga me blame myself maka na ebe the message is wepụta ebe ka ichobu ka o si pụta ga-ebe iche na that message karịa isi wee pụta ha na-eme ọ ga-emere gị live video ka ọ karịa ịbịa na chanel gị bịa wepụta the message ka ị wee kweta wee ma n'eziokwu ọ bụgodị na ikweta ha because ọ bụ ọsọsọ gị bụ onye ekweta ha there are other people ga-ahụkwa ya then dị skeptical but ọ bụrụ na ihe ị ga-agbachapụta wee ndị be ma na-eji ha sure wee na omeghọkwa eme n'ọkwa asị that fake news nke nwa only for you now ikwugharịwazikwa ọnụ. Only for you now, baby, one. Eh? Dear friends, this information is for the people of Olo. Hey, being the 98 where? A poison. And that poison, he better succeed, yeah. Of course, so we echikwana pụta kwuo si na ịmara na ịdịrọkwa sure no investigation nothing ime egori mmadụ accuse ịkpọ agụ Ngozi Orabueze ịkpọ agụ Oge Nkeri ịkụwaga na succeed go n'onye poison nne you need to ị ga-ejikwa nwayọ ka ofe rọrọ arụ zuoru gị nni ji nwayọ ka ofe rọrọ arụ zuoru gị nni otu ị na-eji ọnụ kwusasịa everywhere cause of confusion na the struggle kwusasịa nke ọbụla itinyere ọnụ iwere idorie kwusasịa ihe niile ị ga-eji nwayọ ka ofe rụrụ arụ zuoru gị nri ọbụ sometimes one need to just take a step back and watch and talk less but see more. Ịgbapụtagokwa na Ngozi Orabueze na ya nye poison inwe can you prove it?
ị ga-eprove nwe ya kịta sị ngwa na gị bịa prove ya kedu otu o si wee mee mba you cannot but you obviously do not learn. Ọzọala bụgworo Fulani oge nkele unu nwa aka ahụ kọntinu ọnụ na-egbu ọchụ sọsọ ife nwere ike ịgwadowe ụnụ kọntinu ọnụ na-egbu ụmụ aja sọsọ ife nwedere ike ịgwa ụnụ a na-agbacha ọsọ agụọ maịlị ọkwa m ya agụ maịlị agụ maịlị agụwa eji nje agụ maịlị agụkwa maịlị o na na-ege so ka ịfụ n'aka na-akpọkwu ya ụmụ ya nọ n'ọlụ ụmụ fancha niile nọ n'ọlụ ụmụ ha ncha niile nọ n'ọlụ ọkwa ijiri idea pụta na ị na-agụgasị ka ịgwa ha ka ịkpa afa ijiri idea bịa gwafa ndị unu ya awụ ndị chere na fa anwụgo kpaghara ya afa the angels kpọsịa afa ha ncha niile. Ngozi, I'm very sorry for you, but let me tell you something. You can never win this war. Ifere ọ na-emekwa unu niile unu na-azọ Biafra beta unu bụ ndị na-fight onwe unu. Which war ka gị na Ngozi Orabueze na fight? Ngozi Orabueze na-achọ inye anyị Biafra, gị nwa na ndị otu gị na-achọ inye anyị die Biafra, but here you're here telling us na gị na Ngozi Orabueze na fight war. Ọnọ gwa ahụ unu na fight ka unu ga-eje enye anyị Biafra. Otu unu na fight war, gị na Ngozi Orabueze na fight war, gị na Oge Nkere na fight war. Is that how the Biafra is going to come to us? Otu unu ga-esi save anyị, otu unu ga-esi save ụmụ aja na nwanụ unu ga-save. With shame. Yeah, I promise you. Oh, no need allow with shame. You can never win. Shameless. You can never win. None against. That's easy. Actually, because you guys are shameless. Oh, no need allow with shame, honestly. Genya Biafra. Ngozi Orabueze na-achọ Biafra. Oge Nkere na-achọ Biafra. Gị nwa bụ Ada na-achọ Biafra. But unu nọ na war. Ọwụ ahụ unu nọ n'elu ya ka ị ga-eji unu ga-eji wee nye anyị Biafra. N'elu war ahụ unu na war onwe unu. Unu ga-eji enye anyị Biafra. Anyway, onye a gwara amarago. So ụmụnne m, sị ka m tinye ọnụ ka m jụọ Ada ka m maa what is going on, because okwu nke a n'ụtụtụ abalị okwu ọzọ ehihie okwugharịa o wee bụ oge just ka ọ na-afịọ na mmadụ na-etinye ọnụ n'okwu, because ọ bụ na ijiro sure about that incident, why you ga-eji wee pụta na-etinye asị na-eme accuse ndị na-eme accuse ihe ịkara ime ọkwa ịgbachi nkịtị, mee your own underground investigation ebe inwe ndị na-ajụ ese jụọ ọnụ ese ma ihe na-eme before ịpụta tinye ọnụ n'okwu. And now ịpụtago tinye n'ọnụ n'okwu emechaa mata oke n'ihe i kwuru abụrụ ya, that you were deceiving the people listening to you. Ikwechirikwa ihe na-akọzi bụ nọ na maka na meseji ahụ na osihe ebe o si apụta ebe nwa ọkara isi wepụta ebe nwa ọkara isi wepụta. Anyway, can I move on to other parts of our program, because I think there's another part of it that I wanted also to react to. Let me see what's going on. Problem of analyze the vagabond. It's how many since last one because now work together. Yeah. Not on the DOS. DOS. Odole uno kukanya. Now all the town Elenda are homeless today. DOS. And this man, problem of analyze. Woputra tinye rubbish on eku
somebody achọrọ ndụ otu mmadụ as no onye Imo steeti na-eku ume today this man ọ dị mma ọ chọghị ndụ ọgụnwa bụ onye chọrọ ndụ ọgụnwa bụ onye chọrọ ndị Imo steeti ndụ with your life and propaganda unu nụrụ ife o kwuru ntị m akara nke unu ya ka anyị nụ I just smile. Achọrọ m ime ka problem of analyze the pomo woman mara that na ada vagabond say na ada vagabond pụtara something mgbe ihe a na-eme like now a na-egbu ndị mmadụ na ihe a Nigerian and the Ebubago na-eme na Ọkigwe a na-ewepụta picture ya na-egosigasị nnekwu ife na-eme mana during that time and all this community goes to town. This man I will go journalist in the DOS because I DOS member call. This man no into media in the DOS. Why this is criminal? Eji wele camelia wele video we go seek a one man at this community. Why was the idea? After the community was a goes to town. Can make you an idea before then? And to start with, the organic cost those communities goes town. But you know you people who no be defend the evil. You no but come you na manwatakwa ihu no na acho and Igbo niile na aniyi. That is you people's own stand. Can they have cost those communities goes town? Can you nwere ike ịgwa nwa onwe gị eziokwu ihe kọsụrụ those communities is with Juebu Ghost Town? Now how to get to open another community, another town. How you let the goes to town again? On back at this idiot. Well, a camelia, where ban or see if you talk what. Kedụ ndị anyị na-anụ maka ke ndị anyị na-anụ nwere ome ndị nwe pit kedụ ndị anyị na ha anụ na ọha bụ ndị nwe pit ndị nwere ome ebe a na-atụnye ndị mmadụ. I hope na iwatchgo interview Thunder Commander Thunder unu mekiri yesterday. I hope na iwatch gị. You can never enter inside the community. Bokotama popun de mmadụ n'ilo. No one mara ebe akpụkpụ ndị ahụ dị. No one mara ebe akpụkpụ pakịrị ya. No one mara ebe unu nọ weri anụ ndị ahụ. Or nobody does that. Man ọba ana na osi ifutokwa watching in that day. He go direct the place akpụkpụ ndị ahụ dị na-ekpokọta one by one maka ọma the particular point. Ha nọrọ wee hụ anụ ndị ahụ wee taa. This man na-eri anụ mmadụ. Unu enwekwa na ihere. Mgbe Chinasa Nworio pụtara sị gị ịfụ ka ndị a si eri anụ. Yeah, Chinasa Nworio kpọkwara ha kwa Biafra na agitator. You people have no shame. From na na-achọ Biafra to iri anụ mmadụ to igbu mmadụ gbugbu onweghị ihe ọzọ. And ndị anyị na-egbukwa bụ ndị Igbo. Ọ bụrụ unu chọrọ ịlụ agha unu amaghị ebe unu ga-eburu dị agha ga lụsa ndị Naijiria agha unu ga-anọ n'ụlọ nke unu na wee na-alụ agha ụmụnne unu na-anwụ without any remorse. No every time propaganda onye akọ gbago n'elu onye akọ gbarata n'ala were asị see you everywhere. I don't even know how you people sleep at night with all these lies everywhere. Anụ ndị mmadụ unu eche na egwuregwu ka ọ na-egwu kedu ndị na-atụ ya nụ ọkwa ndị otu fa na-eri anụ ndị mmadụ. Ekwu na otu isi ma na-eri anụ mmadụ ọ na-ahịa onye maka ọ na-azụ ka isi wee ma na-eriri anụ mmadụ Onye ka progress of idiot na onye na-eme kedu onye ma na-eriri anụ mmadụ n'ọsọsọ ihe unu ma bụ egbukwa agbagbuo. That is the only thing they should know apụta. Nothing positive about ala Igbo. No ebe egburu mmadụ ebe agbara ụlọ ọkụ ebe eriri anụ mmadụ. That is just all you people know how to project. So ya akpọba criminal. So onye anọrọ ga ebe a wee gwa unu na ọchụ niile a na-egbu na ba udu DOS. Yes. How can this man call on phone before condemn one put him in a Biafra?
DOS kpọkwara aha ọkwa, it has to do with Biafra agitation, which means agitation niile DOS na-eri anụ mmadụ. Ngozi Orabueze bụ onye ogbu ara ọbara, oge nkere na-egbu mmadụ. So kezi uru agitation unu na-eme ebe ọ bụ na ọ dị groups niile na-eme di agitation, including gị nwa na onwe gị. Ọ bụ ndị nke anaghị egbu mmadụ, ndị nke abụrụ ndị na-agba ụlọ ọkụ, ndị nke abụrụ ndị na-egbu ụgbọ aja anị, ndị nke abụrụ ndị na-eme ihe ọjọọ. Onweghị any of the groups, not even one, from ọnụ go a ga-asị na oke nọ ndị nke a na ha na-emeti ya, na ha na-eme ihe a ga-eji wee nye unu ga-eji enweta Biafra ọwụ n'eziokwu. So just gbuo kiki ndị gbuo ụmụ Igbo, gbaa ụlọ ọkụ, rie anụ mmadụ, ree body ree parts anụ mmadụ and all that. That is all. So kekwana uru, kedu uru ndị Igbo na-enweta na unu na-emerụ ha agitation? Kedu uru ndị ụmụ aja anị gị nwa na-enweta na unu na-emere ha agitation? Nothing at all. Ebe ọ bụ na ndị niile dị associated with the agitation na-eme one evil or the other. Ha niile from A to Z, otu isi wee classify icha ha nweriri ihe ha na-eme, one ihe ọjọọ the other ha na-eme. Onwe ndị nke na-eme emetia, ha niile na-egbu ụmụ Igbo. So kekwana ihe ndị Igbo na-erite nu na-eme agitation na-abụghị ka ndị Igbo na-anwụ. Biafra land before condemn alụ na-eme na Biafra land. Onye akpọgodu na security network nọ ọkwasị na ndị Fulani n'Enugu steeti mbọsị a na this last week n'Imo steeti, n'Enugu steeti kaba jere n'Enugu steeti wee chụpụ one community ebe ka Eastern security network nọ ebe ma nọkwa ndị Fulani n'Imo. Echem na unu si na Eastern Security Network ya adaghị emezi exist. Ka ihe na-ajụ ese Eastern Security Network unu emebe, unu bụ ndị brigi, ndị otu Simon Ekpa, ọkwa unu mere absorb instant ESN. So kedu ihe ị na-ajụrụ ka ebe ESN nọ? Ọrọzi ndị amị unu kịta nụnwa take over. Si na ha ajụ ese si kedu ndị amị unu, ka ị na-ajụ ese kedu ndị Eastern Security Network. When unu si na IPOB anara emezi exist, DOS anara emezi exist, ESN anara emezi exist, ka ihe na-ajụzi ese ESN arụ unu nwezi ESN na unu kwesịrị ịpụta wee bịa anụwa ọgụ wee nụsawa ndị nwa bịara igbu ndị Igbo ọgụ, which means and unu bụ ihe nnabata those people to come to ala Igbo. Steeti ahụ imugboro ndị Fulani mere attack n'Imo steeti. Ebe ka ndị Eastern Security Network ahụ nọ? Which Eastern Security Network ị na-address ya? Ọkwa nke unu si na ha narozi eme exist. Ọkwa unu si unu bụzi BLA. Si na-ajụ si ebe ka ndị BLA nọ. Kedu ihe na-ajụ kedu ebe ndị ESN nọ? ESN ọ ka na-eme exist na your own record? That's were propaganda na see you everywhere, cause so confusion everywhere. Eastern Security ka ESN no. ESN or can exist in your own books. Akunus unu vote place a vote of no confidence na DOS. Where dissolve what DOS? Dissolve what and what was the IPOB? Not the Brig. Then where is the ESN? Not the BLA. So can you not address say ESN? Ana ko eri. We are tofe una ye memuye. Ebe akunu ya madat na we are going to offer ade agwike. Ifere megbu okwu unu. Un genya in Biafra, but unu niile na aluso unu ọgụ. And how do you even expect people to take you people serious? Kunu ya ma kunu enye na poison. Nyecha ha poison. Baye nunu. Kewi na akpokwala anja na Nigerian terrorist ekpobutere unu. Na ebubagu terrorist. Samana terrorist. Ị ga-ama na ha niile na ịmacha ha ncha. Ịmacha ọ dị ịmacha ha niile nụ. And ịmakwa ebe ịma ndị nye ha poison. Why izibe ka agaga jide ndị ahụ? Ebe ịnọ ebe ahụ ịnọ na wee ma ndị nye ha poison ndote esi wee nye ya. But oge dị news pụtara ikweta ha n'eziokwu. But ịma ndị nye ha poison. All the tank. Now one community, now one town or Kigwe, Ojuno, Ona Kana Koko Bari Bohari. Kedi ihe kosoro Kigwe Juel Noruna Boharia.
anọgide nnọọ bata n'ọkigwe si mba na a ga-abịa ka egbue ndị nọ n'ọkigwe. ụmụ ha ndị a na-achọ, kedu ndị bụ ndị ahụ a na-achọ n'ọkigwe? kedu ndị bụ ndị ahụ a na-achọ n'ọkigwe? Ada, ka ijiri ọnụ gị wee kwuo ndị a na-achọ n'ọkigwe mere ọkigwe ji wee nọrọ na situation ha nọ na ya today. kedu ndị bụ ndị ahụ a na-achọ n'ọkigwe? gịnị mere na data ọchịcha ka ihe mere na ihe a na-eme n'ọkigwe na ọ naghị eme na Aba, ọ naghị eme na Ụmụahịa, which is not even far from ọkigwe? so onwe ihe mere ede ji wee bee nwee, onwe ihe mere ọkigwe ji wee nọ na situation ọ nọ na ya, and why, which you know the answer. ọ dịkwa egwu na na-ege ntị maka ndị a na-asị ejikwa eme. This man have bring out the point. He didn't bring out anything. You're making it up yourself. All business here in the Nigerian government, of course, which oge nkele that Nyaya finish upon all the terrorist group. Ndị nọ na board Ngozi Olabeze recruit you like this Abaru Nkene. People call it really come fast forward. I'm sick of your lies. Just I don't even know how these people sleep at night. The way they can lie in bare face, and twist stuff up is something that baffles me. I'm being honest. It's something that baffles me, honestly. The way you can just wake up and accuse somebody of something that you don't even know what you're talking about, but you can just accuse that person without even blinking an eye. It's ridiculous. Platform. So are you telling us your madam is not doing well? Are you not telling us? You are telling us now there's nothing like a 40 Decentralization, not centralized. It has been decentralized. Huh? On what's in the decentralization? Your mother's name is decentralization. And the whole state have Taranken Himoloko. We are there. Are you not ashamed under the watch of your watch? You supporting Ngozi Olabeze. It's not the best. No, we go Biafra. Under your watch, and not bag that follow. Your boyfriend, Lose, after go see that now, able over 3,000. In Roya. On our angels, can they be able over 3,000? Yes, now Ojuta here no. Ojuta kunsi no kunu we chekwa to protect Igbo land. So if you are actually there to protect Igbo land, ebe kunu no ze we gbugide we gbuo mmadu puku na puku ihe okwa puku ato 3,000, I think. Ebe kunu no we gbuo 3,000 people. Ndị ahụ angel ga ahụ kwa ị na-agwa anyị na ha nọ bụ ka ha nwee ike wee na-echekwa ala Igbo. So ha nọzi ebe ezi ewe na-egbugide wee na-egburu 3,000. Shows that our angel undu burienu. Ona ndi buzi. Ejonum. Ko fu ajụjụ ahụ ka anyị achọrọ m reply unu na-abụ unu ụmụ amosu na-abụ. Reply kwuo ma mụ ahụ. Why can't you ask your madam question? Say that no be akarịkwa n'ana. As a mother you are. Ikwupu na ụmụaka egburu egbu. Call a spade a spade. You should be the one calling a spade a spade. Every day, put eba na make as if ne like ikumbu Igbo na egbuwa na egbu Igbo na ewute. But you never ever call out or trace the root cause of that problem or try to help to find a solution to it. Kama ekute ihe ọbụla ga-ebute solution e maburu ya n'isi na-eti ebe niile against it. Call a spade, call a spade a spade. Why eji egbu ndị mmadụ n'Ọkigwe? Why eji egbu ndị mmadụ n'Ọsụ? Why eji egbu ndị mmadụ n'Akụ? Why are some towns ghost towns? Towns are associated with agitation unu.
onwe town na-adịghị associated with agitation unu right from the word go a ga-asị na town anwa adịghị okay. All these towns he mentioned, all these places in the mention, or why had they associated with agitation on the angels cigar no chadia. So give a bonye kwesiri call a spade, kwuo nke bụ eziokwu. Gwa onwe gị eziokwu n'ihe na-eme. Tell your Madam Ngozi Olabeze that our children have finished. Under her watch. Under her, for her support. Oh my God. Congratulations. Unu protect Biafra land, Igbo land by extension. But children unu finish go. Egbuchago ụmụ ajan. Kekwan protection no unu na-enyezi. You understand? So everybody tiyaka. Everybody understand. Everybody tiyaka because nande egulegu tebe more. That is why other terrorist gang group can add their more. So that can put them more maybe now can side. Stop lying, Mechiano. That is not what he meant. Ọbụghị ihe o mean and the man ọbụghị ihe o mean. Onye ọbụla tinye aka ka azụ ala Igbo. But twist gị na ihe o mean onye ọbụla tinye aka ka egbuo mmụọ. Onwe ihe ọsọ na-apụ gị nọ na-abụ gbu. Ogene bụ ihe nke a biko. Think okay to organ on ele. Because everybody will a contract. Don't supply organ. Maybe nande ebulu na organ nke organ nde ebulu ya aka. No, it's just say you no na put organ, ebe supply your organ, ebe egburu, ebe etinye no me this and that. So say put us na one. Because I hear onye maka ona, could not is we matter now. We be go ka accuse now no na organ. I get prove we amba. But kwuo ka ekwutacha okwu niile na amacha ekwu. Ndo ya jeje buka so that you want to give what supply ya contract. That's all you people. That's all you care about. Mado ebe egburu ebe egbuho ebe rere organ ebe atunye no me ebe agbara ọkụ. Ke ndị na cause all those things. Ali Igbo dịbo before. Ke ndị na cause all the gbu ire organ kidnapping. Kedu ndị a na-atụ aka ha? Now, was a terrorist. They terrorize their people. They would their people. And then they woman say, born to one run a by. Hana Sibo, it's an old Zibotoni Bodeku, Yaman born to one. No, I beg you, because make sure you have who deceive moon. Must not the full and on the bun through away. Oh, my car, can have been when you know that this is not true. Which means my guan on give no way and the buhan on you. Mother Tana saying buhon you. So from Onabona, as long as no have buhonian anu kunu on your full and your buhon you. So the Fulani was in Nali, on the Fulani was Nalibo. I wasn't no more Jan again one way, on the Fulani one Libo, because the rate on your blast were Bronya Fulani. In fact, 7 in 10 people from your analysis Nali were Fulani. So the Balago now, all Fulani was a Libo. The Fulani Amron and Ibo na Sigo, and I've deceived from Dibo. They deceive from the one they deceive. Because when you put up all when I'm gonna Biafra is not coming. Give one when you believe that Biafra is coming, Gibada. How many times have you said that now? In fact, now give one that Biafra is not coming. Have you not said it that Biafra Anahadia? Now they deceive Omo Ajana. How many times have you said now your own interest because say Chekwaba Libo that's na Boagadi Biafra? How many times have you said Nangozora Boazema Ogenkere na Haman with Biafra that Biafra is not coming? How many times have you said it? How many times have you said no online country, no social media social media country and online? Na Biafra Amandia. Ikube agiwan onwegi, and you know that is true. You have that conviction. Biafra is not coming. This man in the Kwakata believe in Biafra. Oji Wekpo, Oji singing, Oji Wekpo, not Ojonya,
No, we back able believe in instant security network. Now you can instant security network where put just not shows that because you know you're just going everywhere because you don't even have anything tangible to say. Because all you have to say is propaganda and lies. Us na Biafra is not coming. Do you want to know when you believe na Biafra is coming? You don't even believe na Biafra gabe. So many times in so many ways that you, in fact, the other thing is that you're not even fighting for Biafra. Now, concern again, otu ị ga-esi wee chekwube ụmụ ajana gị. N'ọnya bụ your own concern, not Biafra. So you have even said this so many times that Biafra amambia. So why onye ọzọ kwuzie ya bụrụ nsogbu? Before a instant security network. And now I need a mazin now the kind of form will instant security network because of killings. Because of Bubuane Bumajani. Or from instant security network because of Nde Fulani. Because of Fulani herdsmen no name, not only in Igbo, almost everywhere in the country, but then. But in Wariki Kuzine Zioku now, Kurune Zioku say, yes, now all that same motive, Mazinam the Kanu Jua for more ESN, Kunu Kajizi when I run, because Unus na ESN Ajihozi, Nune take go over. Not the be Biafra Liberation Army, and then not Mamazunu way. There's another one ahozun na kpokonu unus na ESN ajozi nwere ike ikwu na snow that na ndị unu nyechara egbe dowe n'ime ọhịa na ha nọ now na-achụ ndị Fulani no that same motive eji wee create ESN ka ha nwaka ji na-eme operate unu nwere ike ikwu ya now on and they terrorize Umajara by Fulanis. Even in that was up well on mat formula oh beg problem I have never onye bụ onye nke unu enwe ike ikwunu now si no ofu motive ahụ eji wee fọm ESN no ya ka unu ka ji wee na-eme operate na ndị unu gonyechara egbe doe n'ime ọhịa no ka ha nwee ike na-achụ ndị Fulani no ihe unu ji wee tinye ha ebe ahụ unu enwe n'ike ikwu ya now ihe niile a na-eme ndị wasị na Babylon our leader Maazị Nnamdi Kanu n'anya ma ndị si na nọ na this struggle onwere nke na-afụ Sonia Kpalawa don't say anything Van don't say anything all this genius about government media don't say anything ichekwa ọ bigi bụ nnọọ ọsọsọ gị nnọọ na-ekwu anything ọsọsọ gị hụchachara ala Igbo n'anya ọsọsọ gị onye ọbụla ma mpụta na-eti mkpu na na-asị asị na-akọsụ confusion na-akọsụ chaos or raise false alarm like you. Everybody is not gonna do that. So don't think na onye ọbụla ga-apụta ebe na-eti mkpu na-raise false alarm onye gbucha n'ime ọhịa ọpụta n'ezi ti onye na-egbu ka o wee bụ na ha na-ese anything. You don't like Igbo land more than any other Igbo. For you to always think, no, nobody is saying anything. Nobody is saying anything. Also, so didn't say anything. Can you say it again? Say where has he landed us? Where is the security? Now leave. Because someone I mean I didn't make Ngozi. No, because those ones even I support to here and by Haji Yamana cover. Manakita can need to go 247 now on the ground. All kita can need to go 24724. You know the punk all this nonsense. But you can't see it can hear go 247 and don't over that call side that cozy. Vam on your side there cozy. Always go 3.5 go to government is what government. Oh yeah, no vam bonye side down ka o si go 247 bonye side down ka then ọ dịghị ka like ibe ha ahụ karịa ha nwa because na na-apụta eti mkpu raise the false alarm. Do you now think that you like that place more than they do? Because na ha pụta ha na raise the false alarm na-eti wa. Oh, now you feel like no exegi nwa ka wee like ebe ha ahụ karịa ha. They are not saying anything. Also, so again, boy, they say anything. Because no munnem garapia ba biko.
adịkwute onwe m isi ọwụwa for nothing's sake. So because I hope na onye a gwara amarago ada ị ga-eri adụ, duo onwe gị ọdụ. All this wow causing confusion na erase the false alarm, na create chaos everywhere. It's not gonna help you, it's not gonna help anyone, it's not gonna help ụmụaja na gị nwa. It's not gonna even help to Biafra, which I doubt. It's not even gonna help to give the Biafra to whoever that is genuinely looking for it. Okay, guys, so I'll be here again next time. Like the video, comment, share, show some love to the channel, and I will see you again in my next one. Take good care and bye for now.